Ikaw dahil lang speaker kayo na dito? Ha? Ikaw dahil lang speaker dito? Dili. Oh, ano sabihin to? Si James Man Guling. Ah, si Jim Cook. Kuan ra ko ganina nag Ah, wala ano po ta. ano ha? Uy! Basta naman na yun yun. Pagani no? Good morning. Good morning. Sora. Ah. Sora chill. Ay nara. Kunin. Nana po tadiri man ito. Tabang ya po ni. Ha? Naman ako ang pinakagwapong amigo Pastor Enrique. Gano naman ito ni? Tabang. Masa may tabang unon diri? May nabangom din siya. Wala mo tabangan na naman. Ah, dari. Basta yung ano daghang mga manabangay ron unsa man tabangan ni tanan kani? Nakoy nadunggan na kanang ano tabangunon. Oo. Nang-invite sila mutabang. Oo. Dagan nag-response mutabang. Grabe. Grabe ning tabang ni. Gusto mo nung mama sa dito, unsa man tabang dito? Pero mo ning gidala. Oh, ay. Buta ba na yun? Katawa ka tayo interview. Kani? Musultin di. Unsa may nibal anong tabangon ng professor? Kuan kanang ini manggod nangayo ni siyang tabang. Oh. Tabangunon na mo dili. Ah. Murag ikaw mo to. Ay ako di. Dili oy. Di pastoryo may nagkuha sa kuha ni tabangonon diri. Wa man gud di pastor apat diri ba? Nagbabilin mo dito. Kami gid pastor kanang kan may nagin may kasing-kasing nga matabang. Ah. So mo nang pagtawag sa mga naitabangunon, automatic yun eh. Ah. Kaya matabang yun eh. Basta naitabangunon. Okay, misi yung tabangon na to. Oh, unsa naman ni more disinyas naman. Unsa man ni? Oh.
of the goodness of God. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. In all my days, I've been given your name. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived of the goodness of God. Oh, in all my life, Lord, in all my life, you have been faithful. Thank you, Jesus. In all my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing, your goodness is running after me, Lord. Your goodness is running after me. Sing, your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sing now, sing, Lord. Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We should be Amen. So, welcome naman kayo sa thank you for coming. Salamat sa inyong response sa short notice. Hallelujah. Kita makahimo nini mo ang pagantigong, maka-over o mga pagampo. And anyways, we can also speak on our side kung unsay mga pangutanan na doon niya buhon. Instead na Provina for the last 9 years of his term. Hindi na ito lipod-lipod, ano no? Hallelujah. So I just want to quote Daniel chapter 2 verse 21. That Daniel praises God for the sovereignty of God over the control of the time and seasons and even the control of the human affairs
His sovereignty controls or intervene even in the human affairs, that He will put up or put down someone and put up someone, another one. He will raise up kings. He will change kings in times and seasons. We are now in a time, approaching time na we need to cast our secret votes. Kanan mo siguro ka maputo, no? Amen. Hallelujah. O yan ang panahon na i-respeto sa tanan o sibisan kinsa pa ang atong sagradong mabuto. Yan ang panahon na this coming 2025, approaching ang atong election. And we have also responsibility as servant of God in 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 2, that we are mandated to pray for all people, and we need also to pray for kings and who is in the highest authority, so that we may live peacefully. So that was during the time after election. Kung kinsa ikutang sa Ginoo, wala nang tayo ano liha. Pero karong panahon na approaching ang midterm election, we need to cast our secret votes sa ato ang mga himong sunod nga lumala sa atong siyudad sa Tagum. Dili na po na ito ilipod-lipod, kung ano man yun ni sila karon atong pilian. Hallelujah, parehas po nga mga nanervisyo na ug-agi. Amen po ba? And I believe that this community is a community of love, whose principles, anchored principles of God's kingdom and biblical principles, not worldly principles or personal vested interests. Tama ba ko? Tining ato ang malagtigong kita ang mga tao nga idumala sa prinsipyo sa Biblia, dili sa ato ang sariling gusto o kunya. Klaro naman yun, no? Walayasan na silang nagrevisyo. And salamat sa Ginoo. Gusto lang na ako balikon, kanunay na ako isulti, that the position of being a mayor is crucial to the future of the city, because the mayor is the gatekeeper of the city. Kabalutaan na, no? Mga pastor, kung unsay tugutan sa mayor sa atong syudad, may tabo, musulod, o niya, kung unsay dili po pwede musulod. Siyempre siya ang gatekeeper eh. Kabalutaan na sa principles nato sa spiritual warfare. In our position we hold on our church or in our local church position, we are the gatekeepers of that position. And we are the one who decide kinsay pasakaon nimo sa imong pulpito, kinsay patidugo nimo sa imong pulpit. And Sa hapon, ang ang devotional president's devotional speaker, Pastor Jimmy. And ang tagong for Peace Movement, ang iyalang nickname si Sam. Wala naman isa na si Sam. Kasi si Sam na dito sa likod. Si Juliet, wala sila coordinator sa Dibo, si Sunny, no? So, nag-represent mo sa Catholic. And si Juliet, natutulog na. Doon na ginagos yan sa Abad, nag-aagad mo. So, indeed, muni ang components of what God brings over all. This is specific. So, importante magod kaayo sa tuwa na kami labaw na ka ng under pressure, daghan kaayo o ginahuna-huna, importante kay makatungong sa pulong sa Ginoo, and kamuman ang authority ana wala nga maminaw gyud ni sa inyo ha. So we are thankful again that you are here today. Tara, suroy ta. Dali na!
Amen.